Prince of Rongai, ladies and gentlemen. What's your name, bro? DJ Ian. DJ Ian. DJ Ian. Inaitwa tu hivyo. Hold the play button, cause this is a true definition of dopeness. So unasikiaje? Unaona umeongeza followers wawili. Nasikia PSG. Tulia mtu wangu. PSG. Tulia. PSG. Oh, mtulia. Bro tulia. PSG. Hiyo moto sufreni maashaji ya mtu mwingine. Ni junior mkubeba. Chunga mtu wangu. Kikombe. Nani kuna kikombe hapa? Kutumikia. UCL. Toka hapo. Rudi go focus on your work, young man. PSG wame move on mtu wangu. Washapata milioni zao. Repete. Daddy. Ladies and gentlemen, of course, and the show is on fire. Tonight we have an amazing show lined up for you guys. And I cannot wait to host this guy because clearly tumejaribu kutafuta. Let me tell you guys, I have struggled getting my own brother. And of course, on Saturday at the airport at JKIA, I was heading all the way to Kampala again. Of course, I want to send a big shout, of course, to my fans in Kampala who we met there, who had such an amazing time in Kampala. And I saw him, of course, with the wife Chiki as they were going to Rwanda. And of course, they came back. Mazeni mekazana kumpata on the show. And of course, finally, ladies and gentlemen, we're going to be having the one and only, the hit maker himself. Africa's #1 artist right now, the true giant of Africa. Ladies and gentlemen, we're going to be having the one and only Bien live on the show. Wow. This is Hendrik Sam. He's coming on the show. Vulano nakwambia leo show ni piki, leo show ni moto, leo ni morio, leo yani leo ni show ni moto kabisa. So kwa hivyo today leo fire. Leo ni fire. So ladies and gentlemen, sit back, relax because Bien is going to be live on the show tonight. But before we get there, ladies and gentlemen, trending stories of the week. Yes. Well, PSG winning the cup is really not something very important. PSG, hello. As a country, we have important things to deal with. Yes, like PSG winning. Hey, lakini mnachukiwa. But why? Well, let me ask. What is this? What is this conclusive caucus hate towards us? I don't get it. Instead of us supporting the only premier, the only English team, tuna hate. No, it's sawa. But it's sawa. I think we should focus on Gor Mahia. So congratulations to Gor Mahia. They walked away with, of course, the Kenya Premier League Cup. Yes, sir. So to all the Gor Mahia, Kogalo, Kogalo, Timbe Tuno. But walishinda. So congratulations, of course, to Kogalo, of course, for that. And of course, this one in #1, we'll talk about a certain high school called Limuru Girls, who were expecting a very big artist, only for them to be shocked when that artist didn't appear, but a lookalike appeared. We shall be handling that show. Huyo ni prefect to entertainment. Alipatiwa 300,000. Akafanya nini? Allegedly, wewe hii ni story yetu, si ukweli. Hatujui kama ni kweli ama unaweza alipata kama so 3 ya appearance. And Kenya alifanya, alienda kwa site, akachukua msanii mwingine. Ka 50 bob, ka 50k ka appearance fee na mafuta ya gari na baada akapata cut ndani yake. So we shall be handling that later on live on the show. Now, matters politics, how are we doing? So far, the whole of Mount Kenya, well, not the whole of Mount Kenya, Nanyuki is a little bit pissed off because the Ebola facility center, treatment facility center is being signed there. Well, I'm not going to take sides on this on DJ Ian. But it is interesting to actually know that at that time when Francis Nyenze, Aiden Duale, the retired President Uhuru Kenyatta, and a few others were actually part of the ones that signed up the contract between the deal between Kenya and the USA to actually set a treatment center in Kenya. All right? So it's not a new thing. But because of the constant wave and pressure towards the President President Uhuru Kenyatta, Ruto. So the pressure on Ruto is what is now making it look like it's Ruto who signed in the deal. I know, right? All right?
But now, funniest thing is this. I was in Uganda over the weekend. I had an event for Atlanta for the weekend. Of course, a big shout, of course, to my very good friend Mark and Lucy, as we celebrated 30 years anniversary of marriage. And before I went, I had to confirm about the health status of Uganda. Only to be told that the numbers that the world is being told of Ebola are actually way, way extremely lesser. Hey. Because Uganda people are living like it's normal. Like their lives, there's no, it doesn't look like there's a very big scare. Well, those are my own sentiments. I am held responsible for them, personally, because I was there, all right? And I don't like when also people get very romantic when we're on set because others are holding hands, which we get. So, ladies and gentlemen. Abomination. It's an abomination. So, I would really want the country, of course, let's be calm enough to understand. And also President Ruto, I think it's a challenge on your table as the presidency, to also just come out and explain all this. And also the retired President Uhuru Kenyatta, I think it's also fair that you also come out and clarify about the deal as well. True. It is going to be very unfair that the past regime had some certain agreements, and now this regime, because it's already facing pressure from the country, you want to be silent and say, wacha wapigane vita yao peke yao. Vita ni kitambo imeleta. So please, I'm really praying that there are some of these things, when we talk about matters economic, matters health, matters infrastructure, matters uncompleted promises or development, I think it's only fair that when President Uhuru Kenyatta is coming out to speak, can you also speak and also be held accountable and explain some of these things? Like this Ebola is a very big issue. Dangerous. Exactly. So President Uhuru, I feel like honestly, he should come out and explain, all right? But then again, the united opposition is very excited about when things go wrong with the government. They're always very excited. And of course, no offense, never offering a solution. Solution ni kelele. They never offer a solution. So a few hours ago, between 12:03, 12:08, 12:28, and 12:30 today, they all posted the same photos. All right? So Matiang'i posted a photo, Kalonzo posted a photo, Rigiji posted a photo, Eugene posted a photo. Well, as expected, Eugene had the less likes on that post. Kalonzo had around... Kidogo likes. Well, there were more. Some kidogo. And Rigiji, there were more. Then, Eugene and... Kalonzo. Matiang'i. And this is my honest feeling again. I just feel like united opposition always has a meeting to discuss about the next meeting of what they'll do in the other meeting. I don't know if you're getting me. The united opposition normally has a meeting to discuss about the next meeting of what they will eat or drink. The next or that other meeting. Because Kenyans are really waiting to hear. There are Kenyans who have your back. They want to listen to you. But what are we saying? But this is the Kenya that we live in. 2027 is near. Let's see how it all goes. Ladies and gentlemen, without wasting too much time, please, allow me to get straight into the interview, ladies and gentlemen. The guy has performed from the UK to the US of A to all over Africa, solo shows, and he's a part of the Breakaway Sauti Sol all award-winning boys band, ladies and gentlemen. Live on Dr. Ofuneke Tina, please. Ladies and gentlemen, please allow me to welcome on the show the one and only Bien. This is Nipiga biti hivi nikifikiri kumbe tuko site. Tuko site mzee. Wakenya poleni, hata mimi siko najua mtu wangu. Kwani nimesave namba Bien aje? Bein. Mbona ulikubali? Hebu kaa chini. Serikali, nikaribishe ndugu. Wewe, kwani nimesave namba Bien aje? Bein. Mimi nimekuwa nikiongea na Bien the whole time. Bein. Bro, unakulia Bien sana. Sijamkulia, tumia lugha mzuri. Basi umemkulia. No, either way. Bado iko right.
Either way, but the statement is correct. Now put it in English. Put it in. You've eaten on behalf of that guy. Aki sasa naongea Bien. Manze. Welcome on the show, bro. Thank you. Whether you are Bien or not, for me, I must say this. Yeah. I've been watching you from afar. Thank you. I'm a big fan. Thank you. Napenda vile unakufa na hiki kitu. Nakukufa nayo, koma nayo. Bora imeleta nini? Sasa. Bro, uliamka lini ukadiscover unakaa Bien? Hiyo kio ilimdanganya. Mwenye alikama kuna hiyo story na beshte yangu fulani. And okay, ni kitu tu nimekuwa nikisikia yani ni compliments kwa wasee, unaona ile kutoka tu from way back, hata nikiwa na nywele, you know. But sasa 2024 kuna stuff really happen here. Nearly lose my parent. Oh, sorry for that. My condolences. So from there tuseme 2024 hapo hivyo the healing process nini, depression ikakikini, you know. So under the depression thing ndo sana nikanyonga nywele. Kunyoa nywele, kuna beshte yangu kumbe aliniona mimi sikuwa ijua ati huyu jamaa ali realize. But they big up to him, anaitwa Sami Ominde. Sami Ominde manze wende uli create history. Big up to him, bro. It's for your flowers. So the fulani mimi nimechilivi kwa hardware. Nilikuwa nimeendea material. Kanipigia, wewe ni aje mzee? Manze nimeona Beli anatafuta mtu anafanana Bien. Na ni wewe najua. Wewe una Bien. Wewe hata si kufanana, wewe ni Bien. So niko zile za bro. Na sasa ndo nimetoka kinyozi. Kwani nani mwakwambia nimetoka kinyozi? Akaniambia wewe uchape shughuli. Then saa kwa hiyo harakati nilikuwa na mabeshto wangu pia hapo kwa hardware tu. Anaitwa Moats na Alano. Akaniambia by the bro na leo nakabie na aje. Kwambia acha nipige tu kitu. Wakani ile kuni motivate tu niaje usipige tu kitu. Akasema tu you know they love me for the lifestyle. Nite Illuminati kumbe lifestyle. So mimi could drop a video. Nili drop tu like kimchezo ile ya. Let me just random ikienda sawa, isipoenda sawa. Kesho yake napigiwa simu na watu hata sijaibonga nao. Hello. Manze nimekuona NGC. Nimekuona huyo ni wewe. Prince wa high school hapo kukol. Jana unaona umemake it sasa. Lipa fili baki. Kujia certificate sasa hiyo umetoa mboga. Manze. My goodness. Kwa harakati kutrend NGC bla bla bla. By the way, shout out to Abel Mutua. Aka reach out. Kaniambia ni aje kuna kipindi inaitwa Sayuni. So unaweza kama act. Can you do an act? Nikamwambia naweza. Sasa hapo ndo sasa nikaleta zile skills zangu za drama tukiwa high school. Zile za mimi nilifanya Caucasian Chalk Sako. Hiyo ni gani mtu? Caucasian Chalk Sako nini? Wale watu walisoma hiyo. Buda ulikuwa Visaosho ama ulikuwa Kalsa secondary pale? Ulikuwa high school gani? Ulikuwa school gani? Nili transfer from Maranda to where I was going. Where were you going? Where I was going. Ukaenda site ingine. Bro, ni change site. Okay, site moja. Ngumu. Bro, unaniambia umetoka Maranda ameenda chuo ingine. Ameranda. Tu site ingine hapo hivyo, lakini either way manze big up to Wonderland High School somewhere hapo So that's okay. So that's why you trained up in terms of drama. Yeah. So tumeingia pale Sayuni. Tukapiga Sayuni. After Sayuni tukarudi tena mtaa. Unajua sasa Sayuni imetrend, you know. Wasee ndio watch. Mimi niko episode 5. Acha nijistetee mapema. Ni muhimu mtu wangu, ni muhimu. Lazima jipige kifua. Ndio, mimi niko episode 5 manze. So tuka Sayuni nikarudi tena mtaa, you know. Sasa pale hivyo wasee wakaanza kuingilia story ya job pia, unaona. Juu initially mimi ni engineer by profession. Nice. Yeah. Oh, that's why being on site. On site. Nice. Mimi nafanya construction. Hiyo ndo kazi yangu.
Wewe ni foreman ama wewe ni pale yenyewe mjengo? Mimi ni mjengo lakini okay. Kuna difference. Unajua watu wanaonanga mjengo mtu anadhani ni mawe, simiti. Mawe, simiti na kajasho kagidheri. Kajasho kagidheri na chapo dondo pale. Haikuaje hivyo. Unajua construction iko na vitu zingine, let me say like paperwork. So that's what you do. Yeah. Mimi niko sasa kwa civil engineering sasa. Nice. Structural. So ukikuja pale kuna fundi wa mawe, kuna fundi wa stima, kuna fundi wa maji, hiyo ni plumber. Okay. Si ndio? Mbona unacheka bro? Napenda vile umeweka pompe nkana. Yeah. Na kuna fundi wa chuma. So nikianzia construction, mimi nilianza na story ya chuma. So nikakuwa expert kwa chuma. Aside from that nikajua kulearn. Aside from kukuwa fundi wa chuma, unaweza fanya nini? Sasa ndio maana sasa kuna foreman. Unaona? Foreman ni yule anaangalia watu kwa site. Wewe mbona umekaa chini wewe? Unaelewa? Bro, umeitoa vinacho. Unaona? Karibu cameraman ndio amke bro. Mbona unakaa chini? Hiyo ndo kazi ya foreman. Okay. Unaelewa? Engineer ni ule msatakuja na ile drawing. Unaona? The whole actual plan and everything. Akupatie pale uendelee na kazi. Nice. Unaona? Kuna architect bado. Hizo ni vitu ziko kwa construction site. It's the whole curriculum. Yeah. Nice. So mimi niko under that. So after kwa Kisayuni, unajua okay, tunakuwa na timu yetu pia. Aside from mimi kupata hizo kazi, kuna wase pia unitia job. Unaelewa? So unajua sasa ushakuwa msanii, watu kwa mtandao wanaona wewe ni msanii. Unajet? So ufai kufanya kazi. Hiyo ndo mentality ya into public. Exactly. So wasoko zile za like umsema mzee amekuwa msanii, mbona afanye kazi huyu? Na hii team yote ume reach out to boys na ni Bien ama me reach out? Because already of course amekucheki na mazee umeanza hiyo time. Hiyo time bado hatuko ibonga na Bien. Hiyo time. Wewe mwenyewe unajua kwa time siku moja ukiwa maji mbayo kote hii. Nataka wewe. Nataka wewe mtu wangu. Nitoe block. Nimebeba blocks za kutosha. Niendo na kae. But hakuna siku isha cross my mind that ni call Bien at any aje nitumie do and all that. No. That's dignity. That's honor. Hiyo ni kukua like, let me say, ati taribu image yangu mimi mwenyewe. Ukweli. I believe in myself, so niko zile za like I'm not a beggar manze. What does your family think about this whole thing? Manze imeleta complication kibao. Gani mother? Tabidi babako niambie ukweli. Niambie kwa ni Mluya wa Shinyanga. Inaleta complication kwa, let me say, my brother and sister, because right now we are orphans. Sina wazazi. So wako zile za like naonekana nikaa madhe alicheza mzae, si ndio? Yeah. What, yo, like on a serious note. Yeah. Niko na bro yangu hapa. Blood brother lakini. Wako zile za like tabidi tujue. Ama ni wetu. Ama wewe tutaenda DNA sasa. Hakuna mmoja bro yako yakae chimano. Amekuja sauti. Akaita bwana. Ofuchi man. Yuko lakini but tuko tu zile tuko cool, ni ile tu watu tu fanana. No, it's definitely allowed. It's definitely allowed. Yeah. So you went to Limuru Girls the other day. Yeah. And for Moro's written on the blog is that they expected the real Bien. Is that the real story? No. Oh, Fuchs manze. Because nilipo entapiri mtu wangu. Acha nikwambie kuna mabloga wengine sijui, but okay, let me say I'm new to the blogging thing. But you know, wewe andika tu kitu itakubamba. Kubamba sawa. So kwa hivyo mademu wa Choks walijua ni Bien wa site na kama. Walijua.
they knew. MC was very clear. Yeah? Kuna Bien wasite. And and I was not a plan of the the program. Yeah. Mimi sikukuata kwa poster or anything. No. Ni mseto alikuwa zile like I want to surprise them, you know. Kasema sawa, haina shida. Wakaambiwa Bien wasite atakama. So kwa zile like ule Bien wasite ule mjengo ule. So mimi nikatokea. Bro, how many songs za Bien unajua full? Let me say a lot. Let me say like zote, because mimi ni fan. Aside from kufanana Bien, mimi ni fan. Kuna shows wewe uenda literally umeitwa kama si ati hata surprise. Literally umekuta kama Bien wasite like come. Yeah. Iko. You guys went for the first time the other day. How did it feel? Hey, manze. Hata sahi Bien akaingia hapa. Acha na mimi wasite. Bien mwenyewe akaingia hapa. How will you react, bro? Tuongee tu kweli. Well, for me nime avoid because we've been boys for many years. Okay. Then tunatoka ucha the same. More avoid sana kukuwa used to the fact that seeing my boys. Mutaka bado ni make sure I'm celebrate. Exactly. As Bien. So I never want to get too used to the fact that he's my boy. Bien is a big name, manze. Bien is, let me say, a humble guy. Nani is a very big name. So ile respect niko nayo kwa huyo jamaa. Imepita 100 kwa 100. And what was the first word alikushow? Asante. Niambia tu asante. Acha kunifanana. Hapo sema hivyo. Hiyo utakuwa unamwekelea. Utakuwa unamwekelea. Usisikize Chris Darling. Usisikize Chris Darling hapa nyuma. Alikuwa nice because alimpongeza tu for the hard work nimekuwa nikiput in. Nice. Kwa hizo ngoma. You know, nikionyesha wasee chenye mimi hufanya na hii content na bado na push ngoma ya nani? Ya Bien, yeah. Kama finali bro ulipush. Finali nilisukuma. Hapo unakuwa views kama 10 million kwanza ni zako tu kando. Hizo ni ukisema unaleta nini kwa meza? I brought 10 million views mtu wangu. Hizi ni zangu za site. No, ile tu like hizi ni zangu za site. Na wase wangu ndio. Wase wangu ni ya mjengo mse wa chuma plamba. Ni njeri wa madondo lunch time. Mama uji yako hapo. Mama uji pale. Ladies and gentlemen, I did a break here. I'm enjoying this. And I honestly, genuinely love your energy. Thank you. Really come out you replicated even the heart of Bien as well. You're a very good person. Thank you. Ladies and gentlemen, when we come back, of course, we're going to get into the quick fire. So I apologize to all, of course. Wala walikuwa nafuta ni Bien bado. But Bien mwenye ako site sahi. Mwenye ako site, mwenye tunamwona live, sindio? So when we come back with a short break, of course, we'll be getting into a quick fire. Then from there, we shall move to the culture table. And of course, him and I shall be having a more in-depth, serious conversation about the industry. See you after the short break. This is a Doctor Funike Tonight. This is Hendrik Sam. Yeah. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DStv access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Yummy na flow kama maji juu ni tamu kama sali ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni.
Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. We're gonna streets we're named after and my days out. I think this guy has done an amazing job, of course, for us to just celebrate how amazing Bien has been flying the flag of Kenya and East Africa and Africa high and large. We are back live on a Doctor of Fornicating, of course, with the Bien kwenye site, ladies and gentlemen. Bro, Scatter. Dema maiku katia by mistake. Ajifikia wewe ni Bien. Hey. Ama lego pachiki. Ni dem. Ni madem. Madem. Ni madem. So una reply kaya ama unawaambianga ukweli? Mimi wachapia tu. Okay, mimi ni ile tu walenga tu. Siko ubaya. Lakini mwanzo unaangalia profile before ulenge. Wanaume hiyo. Wanaume hiyo ikosi ndugu. Sasa kuna kitu hao hiyo achana nayo. Ile unajua sasa uko utaki mambo mob. Unaondokea tu unapuuza tu yani, unaona? Nice. Yeah. Let me ask, if you were to get a big endorsement, and I really do pray you do. I feel like you have the potential even on your own right, not even as a Bien impersonator. Yeah. I feel for you to actually play him that act very well. Yeah. You actually deserve a place in the industry. Thank I can genuinely say that. Amen. Thank you. If you're to get a big brand to endorse you, Yeah. you're down as a Ghana na Bien. Yeah, sure. Itabidi, kama itabidi ni sawa. Kama itabidi. Yeah, ni sawa. Nice. Yeah. That's a very wise answer. Yeah. I know Bien will never agree to that anyway. I was just asking for the sake. I mean, I don't think he will be that. I don't think Bien can be that petty of. No, na cheki mazeo wewe sahi wewe uko na Airtel. Don't think he will be that petty. So my G, let's get into the quick fire. Okay. All right? Yeah. You only have 3 seconds to answer each question. There are 9 of them. So you got 3 seconds to answer any of them. Okay. Ready? Yeah. All right. Bien your side. Question number 1. Unavaa kofia size gani? Sivangi kofia. Emoji. Mara mwisho kuja kwa wewe? The last time you had hair. The last time I had hair, ilikuwa ni June 2025. June 2025. Yeah. So literally exactly a year. Yeah. All right. Yeah. Question number 2. Between wewe na Bien kwa eating competition, nani anaweza win? Mimi bro. Jueni wa site. Mimi wa site bro. Mimi na minya bro. Mimi na minya. Unabomoa. Mimi nakataa tu ya kazi nafanya. Hakuna kubakisha. Mimi na minya wazee. Are you guys literally the same height? Amenishinda tu kidogo. Kidogo kidogo. Mimi sijakula sana. Tabira bro kama out clean. Mimi mtongo mimi nafinya hiyo kitu. Si ndio, si uongo. Mimi manze Kiroma. Unabonya. Kiroma usiache. Kama uko na chance ya kuminya wewe minya. Bonya kabisa. Wewe bonya bro. Acha haribu jina jenga mwili. Hai kwa site. Uko site. Unaweza kulodiwa simiti. Na hii mwili. Na hii mwili. Uongo ndugu.
Ujai kwa tembe kuchanganyisha simiti na ugali. Azizi. Lakini unajua, okay, life ya mjei ni tamu. Ni tamu. Ni tamu. Mbona angalia simiti na simiti na kaa sexy. Maze. Simiti nikaikula mtu wa. Itasemento maisha yangu. Inakuwa ni nomo. Angalia simiti hivi unasema guy. Nikaipata. Yaani simiti moja ni mshahara. It will cement my life. I don't like this guy. All right. Question number 3, Bien. Una support team gani? Manchester United. Let's move on to important question. Manchester United. Question number 4. First 11. Unaweza mention first 11. Yeah, Manchester. Yeah, sure. Twende kazi mtu wangu. Euro. Maguire. Acha nianze na goalkeeper. Sorry, goalkeeper Lamens. Euro, Maguire, Dalot, Luke Shaw. Hapa katikati tucheze na hata kama ameenda bado ni wetu Casemiro, Maino, Bruno Fernandes, Cunha, Sesko na Amad Diallo. Budo ko sawa. Yeah. Sawa. Ni mbaya. Hao ni watu wangu, hao napenda vile wanacheza. Wanacheza side. Hao wanacheza side vibaya sana. Haja niangusha bet bana. Kwanza unafahamu mtu wangu. Nice. Celebrity crush wako ni nani? Niko na celebrity crush kweli mimi. Usiseme chiki. But they big up to that lady. Mazee amesupport but they Chiki mazee we really appreciate how you big up to Chiki because funny enough stories sijawapatia na kujibu stories sijawapatia. Chiki is the one who opened door for me. The door for me kwenye Bien alikuwa. Nice. So every appreciation that I have right now itaenda tu kwa Chiki, you know. Yeah, for being an amazing woman, a wonderful woman. Yeah. I mean, I think as much as Bien and I talk, kuna vitu moshi na kuna kwa Bien direct. Yeah. So I always feel like I'd rather watch and get a Chiki to make sure everything you go fine. Yeah, sure. And I'm so Chiki, but we're bigging you up, Mama. Thank you so much for the good job that you big up Chiki for that, man. Yeah. Kazi anafanya pia. So, where were we? Crush. Oh, my crush. Celebrity crush. Celebrity crush. Okay. Sema tu kweli mimi audai. Sidai. Wacha nipatie options Vera Huda. So unataka kusema Mafurumbanya na nini? Okay, hata tulikujibu tu kwa hiyo. In short tu. Mjei hataki story za kuangalia Mafurumbanya. Mtu wangu. Kwani Jaimuko mjei kunafanyika nini? Mjei manze nguvu yenye tuko nayo. Bro, unajua mimi umeingia hapa ka Bien bana. Usitoke hapo ukiwa chimana mtu wangu. Yani nasema Mafurumbanya. Okay, sawa. Acha tujibu. Acha nakupatia option. So ukinijibu nakupatia nyingine. Sawa. All right? Sawa. All right. Haya. Vera Huda. Chantaenda na Huda. Huda Avril. Huda. Huda Sanaipei Tande. Sanaipei ni mali. Lakini chatabaki tu na Huda. Huda Sarah Hassan. Sarah Hassan. Sarah Hassan Jackie Matubia. Sarah Hassan. Mtu wangu. Sarah Hassan Lilian Muli. Muli. Hey. Sarah Hassan. Sarah Hassan Betty Chalo. Sarah Hassan. Sarah Hassan Pretty Visha. Hapo sasa umeharibu ndugu. Sarah Hassan Mjaka Mfine. Okay, Mjaka Mfine ni best yangu yule lakini ni venye tumework na yeye so siwezi muangalia na hiyo match. No, but she's still a beautiful young lady. Keki yule. Yeah, keki yule. But just because you didn't know her. So Sarah Hassan Mjaka Mfine. Nitabaki tu na sawa. Nitabaki tu na Sarah Hassan. Sure. Tell Sarah Hassan basically that's a celebrity crush. We got you still there, ladies and gentlemen. Number 5, Bien aliwa Nigeria. Wewe unaweza wa country gani? Kenya. Kenya. Yeah. For you it's Kenya anytime. It's Kenya. 254. Yeah. All right, most embarrassing thing you've Googled recently. Hey. Careful. Most embarrassing. Careful. Most embarrassing. Ni embarrassing kweli si embarrassing. No, but when will you type? When will you type mtu wangu? How to be more Bien? Zata hivyo. Okay.
What? Si embarrassing, but nilikuwa tu type venye naweza kula on diet. Because on diet. Unafanya wengi kwa mtengo. What are you on dieting? Wazee nataka dieting kidogo yani mazee chapo madondo zitaniwa. What's the rumor about you that almost made you laugh? You're like, hey, hapana. Hey, yale murugals manze, hata tusiende mbali. Nilicheka tu, bro. Imefika hapo. Bro, kama ulicheka uje mimi nilicheka zaidi. Mimi nilicheka tu, hata niliona Bien mwenyewe alicheka. Alicheka, alikuwa Ukomboka kumbe, ukomboka. Bro. Ulikuwa so tatu. So tatu, ulikuwa sasa, ninjo bro, si hata ningekuwa na kalto basi. What's the most Bien thing you've ever done? The most Bien thing I've ever done. Kuna move fulani Bien ufanya. Hiyo tu ndio tuseme kitu tu nishaifanya yenyewe. Hiyo tutaifanya time ya performances baba yake. Bro, lazima utaperform mtu wangu. What's your mwisho bro? If I give your closest friends a microphone for 30 seconds. Yeah. What's the first thing they'll roast you about? Kisogo. Yeah. Umaidi today magona ana kisogo. Ati? Umaidi today mana kisogo. Nishai. Lakini mbona binadamu nuko na kisogo kweli? Mzee kisogo yangu tu ndo ataingilia kwa zile za like mzee jo bro. Unafikiria sana. Kuna storage kubwa. Uko na 1 TB kumbe. Una pull things from the past bro. Kuna mwingine ashauliza swali venye unaniuliza kitu ili happen. Nikamjibu. Yaani kitu ili happen nikamjibu. Anambia hiyo kisogo ina kazi. Swefu nige. My God. We hang out with the one and only Bien Wasite live on the site on Dr. Frederick. And of course, that was just a quick fire part. I hope back at home you're having an amazing time. Remember, later on we shall be having Nairobi Confessions. So if there's anything that you want to confess and I said, Dr. Frederick, I need to tell you about this, start writing me a text or a comment or even slide in our DMs and talk to me about it. Now, you know how we do it, of course. Once we leave from the quick fire, we now come on the culture table. So, Bien. Yeah. To join up, it's time for some serious conversations. Time for some serious convos. Okay. All right, so now on the culture table this evening, tonight, on this beautiful TBD Thursday, today we want to talk about this. Now, you are not the first person who has been identified, of course, as a lookalike to a top popular person. Yeah. I have had millions of, to exaggerate, I've had millions of DMs of people sending me pictures. I'm told na kama wewe manze dakika tukutane, ebu uliza budako. Yeah. And then I always feel like inadepend ile mood utanipata ndani. Kuna mood unaweza nipata niko irritated. I'm like, oh, hii ni vitu gani? You want to be like, hey, let's move on from this. Yeah. I've also seen a couple of guys. Kuna msako kama Calligraph, kuna msako kuna KRG. Yeah. Let me ask, this impersonation, let me not use impersonation. Legally, it sounds dangerous. Yeah. In these matters of looking alike, Yeah. is it, can you consider it art on itself? Let me say it's just a way of you to portray what you do. For me, I portray that with what I do. Kila mali moyo ndo mwambie wasemi kazi yenye mufanya. Si kuanja ati jumini lookalike. Unafahamu ni respect because I'm the lookalike. No, so demanding. Na chini wasi. Yeah. Nataka VIP juvi Bien akikam. Yeah. Nipate kenye mngepatia Bien. No, I'm me. Yeye ni yeye. Mi ni mimi. So, and I feel like juu nimekuja okay, tunafanana, yes. But kufanana, will it bring food on my table? No, of course. No. Well, almost for you now. I mean, kuna gigs una get. Yeah. But let me say, if you come to lookalike, the thing na, let me say na content creators wengi yenye imefanyika ni ati
wanasahau who they are. Unajet? I get you. They be like demanding. Unaona? Kama for example, ule mwenye alisema anafanana Jalango. Jalango kuja hapo akaanza kusema huyu msee ati Saju tunafanana nataka nimlipe. So that's true. And we hosted him on Dr. Reggae Tonight at some time back. You know, it makes sense. Ofeni kiata ningekuwa nafanana na wewe, sita kupigia simu ati ni aje. Okay, maybe ni venye msee amereiziwa. Unajua kuna ule msee mwenye amereiziwa like ako let me say anatafuta a short katile, you know, ila like lazima uko entitled. I'm not entitled. There's a you. Yeah. Hata ukiangalia hata BM mwenyewe anaweza kuambia kuna siku nishaimtext ati ni aje na lala njaa. Hapana. Mimi nalala njaa kivi yangu. Aje kuwa. When you go diet. Mimi niko kwa diet. Ina fast. Dieting. Unaelewa? So Manabati. Ikifika ni kwa wase maluka like. Chapeni kazi. Hiyo tu ndo kitu naweza. Chapa mboka yako. Chapa mboka yako. Mimi nachapa mboka yangu. But let me say, ikifika point, these are very useless questions that I'm asking. Ikifika point wabae kuka dopol ya BN, nika ina pay more, ushinda site. Would you like focus now literally on being a lookalike, like literally? For now, hatuwezi sema ati mimi ni lookalike hivyo lookalike because lookalike ni ule msemaji amekuja na akapotea. Saibu imagine ningekutokea. Hii story ni funny. Ni funny, very funny because nakumbuka kuna time before sana nikuwe BN wa site nilikuwa hivyo venye unasema BN lookalike. Una get? Because tunafanana BN nimeact Sayuni in terms of what? Una get? So ikafikanga time as I was at home lile nimefika chini hivi nimefikiria kaenda site, you know. And then hiyo time BN akaenda color show. Ile color sijui ni the colors kitu kama hiyo. Inakuanganika microphone hivi alafu background ni let me say green whatever. Green screen So alikuwa na mbele ngoma ya you pretty so me if you get to know you. Don't tell a lie, me I tell the truth. Na hiyo ngoma pia mimi ilikuwa imenishika because nilikuwa na dedicate yana. Unajua si wako. Bro, pia ulikuwa na chiki wako mtu wangu. Lakini baada kwa site ama chiki kwa site. You know. So, likitumia hizi ngoma za BN ku nini ile stuff hiyo. Hiyo time nikaangusha Kabiro. Tulikuwa tumetoka job tu kawaida yetu nini. Kaona hii Kabiro iko hapa hivi. Kaambia ama jamaa wangu, brother big up to us wangu wa site baby. Wako support sana. So without them manze hakuna BN wa site. Wao wamenisukuma sana. Nice. Sana. So kwa hiyo time hiyo mic ikam, so hiyo ni Kabiro. Unajua mjai ona baadaye nitapost behind the scene very soon juu yako. Thanks bro. So kuna msee huko hapo hivyo. Alakwanga hiyo flow ya juu. Anaitwa Abdul. Abdul was a big shout out to you bro. Abdul. Kama Abdul hayuko the nani? Kama Abdul hayuko ni Willy. Unaelewa? Wako hapo tu, yani wako ready, unaona? So hiyo time tukianzia hii kitu, tulikuwa tunaomba phone. Si ati nini. Hiyo shoot ya kwanza niliomba simu, best yangu mwingine anaitwa Joe. Walai. Na Joe pia anafanya kazi yake. Akatoka tu job yake akakama. Kukuja akapata tunaangusha mic. Kaniuliza ulikuwa unachoraje, nikamwambia by the way niliona ile the colors acha pia mimi nifanye yangu. Unaona? Kaangusha. Akaniuliza unajua hiyo ngoma? Nikamwambia najua ngoma. Acha ilale. Ra! Abdul kaangusha mic. Nikapiga ngoma. Before niekele hiyo nikaekelea hiyo. Kesho yake kaingia nini BN wa mkopa, BN wa temu, BN wa nini. BN wa mshwari.
Niliona Bien walipa mdogo. Kumbe mnabonga. Acha nilete ingine. Kuleta ingine nikamfanyia Big Thighs. Ile one time baby you're my motivation. 2 times. What a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl. So, hiyo mic ikianguka. Comment ya mtu wa kwanza niliona ni Suda. Suda! Akataka Bien, ebuka mcheki huyu jamaa huko. You know, so na hapo hivyo. What a feeling, so much fun being him. So kwa hiyo nakati tukiwa pale. Ndio sasa nikienda job the next day kuna beshte yangu mwingine anaitwa Shaki. Tukienda job alikuwa anabeba nanga na ndudhi. So alikuwa amenipeleka mbio juu nimechelewa kwenda job. Kanifikisha site. Ubonga hivi. Venye sasa wewe uko na ufala sana wewe. Ati wewe si Bien ati hivyo. Wewe ni wa site, wewe unafanya kwa site wewe. Wewe ni wa site. Everyone needs that one nigga. Wewe unafanya nini wewe? Wewe ni wa site. Unaona hiyo kitu? Siliona Suda amecomment. Unadhani unanibambaje? Kwa zile za like onyewe. Hiyo siku Bien wa site. So kuanzia hapo nikakuwa tu ni wa site. Kuanzia hapo ni wa site. Kitu funny na hiyo nini, hiyo whatever I'm doing pale, ni ati wasanii pia wajui. Hatuwezi fika the color sisi wote. Ni kweli. Kweli. So, chenye nimefanya pale, nime create a space. Si ngoma za Bien peke yake nimeimba pale. Remember, okay, najua ngoma zote za Bien, yeah. Juu hata kuna time nyingine pia hii ngoma ya finale ikitokea. Alikuwa amedrop leo na mimi nikaipiga leo. Unaona tu pale kwa notification button. Ngoma gani imedrop next? Kama uko hapo na hujafollow Bien sijui unafanya nini. Asante sana bro. Sijui unafanya nini, mimi sijui hiyo mtandao ni ya nini. Because what Bien is doing is amazing, bro. Ngoma zenye natoa hata uimbie dem mwenye alikuwa amekukataa hata kukubali, bro. Bro, na doeni simple. Hata kukubali. Ona mtoa mjeye. Ai hiyo. Utafanya nikupe story mingi hapa bana. Bro, nika mbaya to break your site wewe. Vibaya, deadly. Uko hapo kwa job. Na come. Deadly. But then unajua kuna skit fulani nilikuwa natengeneza. Although sija drop, but it's a true story. But they drop. Ni a very true story. Waiting for it. Kuna time nilikuwa job. Sikuwa huyu like Bien wa site. Nilikuwa tu yani ni life yangu tu, you know. So tuko pale hivyo job, mimi nimekunja chuma nini. But before that nilikuwa na let me say dem fulani tu. Nilikuwa nime put my interest into, you know. Alafu nilikuwa na beshte yangu akona pake. Akona gari, unaelewa. So beshte yangu akikam, is a true nigga by the way, anaitwa Toto. Toto alikuwa anakama ananipea gari. Mimi nikiingia kwa gari, so unajua na mwili yangu utasema gari ni ya kumbe. Unaelewa. So tunapiga raundi. But sasa udem tumekaa naye like 2 weeks hivi, unaona ile anajua huyu jamaa atakuja ni pick pale, ananicall nini anakuja, but hajaniuliza anafanya kazi gani. Hako niuliza. Kama hujiuliza sasa mimi sasa yeye ananihusu na nini? Tuone na narrative. Toto pia alikuwa ji wangu, alikuwa anakuja ananipea ndani na ananipea kakitu, ananiambia ni aje. Cheza kiwewe, unaona? Sana ni ile tuko sisi wote, you know, na beshte yake. Sasa day fulani nikiwa job, beshte yake alinispoti. Piga pale hivyo mayumba. Kunja chuma. Alaujua ukiwa job sisi ati hivi venye uko msafi ama mimi venye sasa hivi. Unaelewa job yetu the dirtier you are the richer you are. Exactly. Unaelewa mikono ni ngumu pale, huwezi jua ati ni yangu saa hiyo. Kumbe amenispoti, ameniangalia, akarudi. Akacall dem akakuja. Dem alisimama hivi ufeneke mahali. Akaanza kuniangalia kwa mbali. You know, ameniangalia, akakuja. Babe,
Babe. Ni content creation ama. Unajua sasa ushaishtuka because uko zile za wewe umenijuaje niko hapa, you know? Best yake sema kuchachisha. Na ni mafridge tu ndio uchachisha kila mahali. Yaani Ladies and gentlemen, we're almost going on a break. Where? Lazima fridge ilichachisha mbaya. fridge ilichachisha. Gosh. Double dose hiyo. Mjengo. Gosh. You know? Wasema ni fridge double dose ilichachisha. Waze. Wewe tu mshe hiyo skiti mtu wangu. Ladies and gentlemen, live on Dr. Forget Tonight on the culture table. With the one and only Bien kwa site manze, and of course wale ma fridge wote mna watch manze, mwache kuchopea. Na walichoma jo. Cheni baya. See you after the short break, ladies and gentlemen. Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Kisha journey with equity today. Kutoka 11th June hadi 19th July, kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect GOtv yako for only 999 shillings today. Only on GOtv. Sikia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, ibu kama taka juicy juni. Hello. Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Kenya's #1 TV talk show. This is a Dr. Ofoneke tonight. Alongside me, brother, the one and only DJ Ian. My name is Dr. Ofoneke, of course, alongside Bien Kwenye side, ladies and gentlemen. It's about all fun and good times, of course. And I love the deep conversation of it. If there's something you've said, there's you before this whole look alike. Yeah. And I think it's important that all those who think you look alike like somebody, I think for you, for them, it's a take-home. Yeah. All right, so before to the pale, man, we want to see Bien in action, mtu wangu. Iko fit. Site yako ndo ile ya leo. Hapa hivi. Ni hapa. Basi leo silali. So lazima matu hapa. Okay. Hapa hivi sasa. Ready? Yeah, so ladies and gentlemen, introducing to you for the first time on Dr. Ofoneke Tonight. Bien wa site. Mtu wangu. Twende kazi.
Mbaya. It's bad. Man, man, if you're gonna be fake, make sure you're so original in the fakeness. Exactly, man. Bro, bro, have a seat, man. Thank you. I'm loving this. This was an amazing episode. Wherever you are, ladies and gentlemen, remember every Thursday, starting from 7:30, live on TV47, Doctor of Wanake Tonight. Of course, now we're getting into Nairobi Confession. But even before we get that, of course, on behalf of DJ Ian and I and the whole Dr. Wanake crew, we just want to say, of course, our deepest condolences, of course, to all those parents that lost their children in the Utumishi Academy fire in Fana that happened a couple of days ago. So there's nothing much that can be said, of course, to give you warmth and comfort. But I pray that only God will be able to warm your hearts during these tough times, all right? And we're seeing a lot of schools that are going around banning schools and everything. And I want to talk to this generation. There's a better way of how to bring out your grievances. There's a better way if it's really that bad. If it's about the music, it's about food, it's about how teachers are treating you. There's a better way of how to do it. You guys can actually just walk out of the gate and go to the nearest police station, or just go to the city, or you can just have a cold war to it. There's a way you can protest, right, other than banning up schools and everything, right? And if you really have to ban the school, I'm not encouraging you to ban the school, but if you really feel like you really have to ban the school, you don't have to ban the school. I don't think there's any excuse around it, right? So I say, please, man, say, you need these schools. Your younger brothers need it. Your younger sisters need the schools as well. And to the management, the school managements, if you're listening, if you're a director, you're a principal, you're a deputy, whichever place you are in the school admin, you must understand that how you guys were handling us during millennials' time and strikes, times are very different. You cannot handle the Gen Zs how you handled us. You guys handled us with a lot of harmness, and somehow we listened to you guys. But the Gen Zs will not listen to you in that kind of a way. So the school admins must find a better way of how to do it. And to us parents, and I'm speaking because my firstborn is in high school. So I'm speaking this as a parent. Parents, it is time for us to also take up full accountability and responsibility of raising up our children. Paying school fees alone is not raising up the kids. Having a conversation with them and understanding them and getting to know. And actually being firm in discipline. Let's not leave to the teachers alone and discipline the kids. That is what we can say. But of course, to cap it all, our condolences once again. Yeah, sure. Getting into Nairobi Confession, it says, hi, Dr. Wanake, my name is Derek. I love and enjoy your show. I always watch your show all the way from Ayani in Kibera. And I just want to say this, that my Nairobi Confession is, I am addicted to stealing church offering. Hey. I love your... Boza zima ya ni addict. Ikipita mbele. Offering ikipita mbele. Mtu wa yeye menda. Na sasa kuna zile zenye zinakuwa na kashimo kadogo. Acha mwambie ama penji wanakuwa ni wangori. Hata place afai kupenji hata penji tu. So msa ame confess manze he has a confession anapenda kuiba church offering. I feel like you need to work on yourself, first of all. Number two, this is more spiritual. I don't think it's literally normal or to feel it's right stealing from the house of God. So I don't know what your defense is. I know the internet will say, hey, but your person here to my passion and kuharibu. I always say this. Wacha complaints sijui pasena drive gari gani na ishi wapi. Wenda toa offering yako kwa God, si kwa binadamu. Kenye huyo binadamu atafanya na offering ulitoa, hiyo ni vita yake na God. Na lazima God atampunish. So sawa. All right, my G, DJ Ian, back at you, sharing word of the day. Back in the days, Yes. Mlikuwa mnasema kupiga story aje. Banteni ilikuwa gani? Piga story. Basi ndio kupiga story. Ama mshapiga story na mselafu, wewe tutachekiana. Mlikuwa mna I think literally ilikuwa hiyo. Tutachekiana tu. Bien site. Ya kupiga story. Back in the days, yani wewe tutaonana, yani sheng ya tutaonana. Tutachekiana. Sio ndo chekiani. Watu tuchekiana. Sasa wewe tutabanja. Mtu wangu. Tutabanja tu. Wewe naambia mzae, wewe ndio mwambia mzae leo. Mzae naingia show. Wewe tutabanja baadaye. But I would be sure I think mzae wangu anaelewa. Anaelewa? Mzae wangu anaweza nyita.
So nyita hiyo ndio ilikuwa yetu ya kurada. So mzana za nyita. So Sheng, one of the day is sikizo akisema tutachekiana matabonga ni tutabanja. So hii ni kusaidia millennials muweze kuelewa watu wenyu kabla uitwe bro. Bro. But I mean little bro. Karibu nigongesho mto hii kwa wiper. Kuna celeb mwingine alita alisema maponyi. You know, ni celeb tu, hata unajijua. No, but then again, lakini sikumlaumu. But hiyo ni ilikuwa yetu. Hiyo ni yetu. Ilikuwa yetu, sio kama lakini sasa sisi tukisikia kitu kama hiyo manze tuko zile za. Kwani ujui majeje? Hapa. Mambanga. Manjege. Ujui manjeje? Mimi sasa sijui majege. Anyway. Mtu wangu. Millennials team maponyi. Mama strong mtu wangu. Mimi ni maponyi. Hiyo ndio siku wanawaita. Alafu ndo badeka kwa masanse. Masanse at least tumekaribia. Hapa ponyi ndio hiyo ilikuwa. Lakini ponyi umeharibu. Hiyo ilikuwa yetu, hizi haribu ilikuwa generation yetu. Ndio kusema finje. Finje. Fiesta. Badala ya chuani. Ilikuwa finje ama fiesta. Sasa hata ni niche. Bro, nimetosheka mtu wangu. Let me just stick to my English, ladies and gentlemen. I don't know about this shit you're all trying to force me into. Ladies and gentlemen, as we bring the curtains down, of course, on this tonight's episode, let's get the night cup. Bro, what is your night cup? Let me say, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Me like that. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yeah. Deep. The fear of the Lord is the beginning of hii ni kwa maboys. Financial freedom fixes a lot of nonsense. Financial freedom fixes a lot of nonsense. On the same breath, right? How wealthy you are or how moneyed you are decides where you will sit in the room. Ladies and gentlemen, see you again next week, same time, live on Dr. Faneki Tonight. Have an amazing weekend coming forth. BDJ, tufunge show. Yes, man. Twende hapa sasa. Yes, bana. Yes, bana.